we can continuously can refine also. The continuously can refine means, uh, let me show you. Okay. So my target actually understanding this EC2, and I will create a case studies, and I will create I understand so again, right? Our strategy that experience will be, I will do the, so వీటిని నేను, right, you guys need to recreate. Okay, so నేను delete చేసేస్తున్నాను, right? ఈ వీడియోస్ చూసుకొని మళ్ళీ మీరు చేసుకోండి. సో రైట్, సో దేర్ అవర్ experience always, right? Our experience always uh, reading the vendor documentation, right? Vendor documentation, reading the vendor documentation, then watching the YouTube videos. Tarawata means right, reading the vendor documentation, watching YouTube videos, right, watching YouTube, and then chatting with ChatGPT. Let's start with ChatGPT. Uh, So then I can say writing the case studies. Writing the case studies అనేది చూద్దాం. So అనేది now we are saying that, right? So what I know, right? So what I know, and so అనే సిరీస్ లో మనం అనుకుంటున్నట్టుగా ఎక్కడ చేసిన ఇది కూడా చాలా మల్టిపుల్, రైట్? సో మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్ లోకి వెళ్తుంది, ఇది కూడా మల్టిపుల్ వర్షన్స్ లోకి వెళ్తుంది. సో అనేది, సో నౌ యూ కెన్ సే, రైట్? సో EC2 now say secure resizable compute capacity for the virtually any workload. So ఇటువంటిది ప్రతి లైన్ నేను క్షుణ్ణంగా చదువుతాను. Okay, so అనేది secure resizable computing capacity. So there we are saying that okay, right, Amazon VVC2 is a, right, so do I know, so it is a secure, so it can be secure and resizable compute capacity. So what is the resizable computing capacity means? So now I will chat with ChatGPT to understand the, okay, so right, so to understand the, I will put that into the text actually. So now I can say, right, so again, so chat with ChatGPT lo annappudu, and I will introduce myself. So here also we are cutting down, I am a 10 years experience. So అనేది, so దీంట్లో maybe I can say, right, maybe I can say writing the interview questions also, writing a write FAQ. So then writing a interview questions also, interview questions, and I know, so interview questions. So then maybe then writing the, right, so maybe you can say writing a complex complex use cases or scenarios, or right, some use cases. So, right. So here I'm introducing myself is I'm a, right, experience 10 plus years experience, DevOps, full stack develop. Right, so it's a senior dev. That's where our target.
right? In a 1-2 months, we want to cut down that experience. A senior developer, uh, I, I want to, so ఇది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంట్ లో రావాలా? సో ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంట్ లో రావాలా? I want to serve 1 million customers. Okay, right. So 11 customers. So give me, uh, right. So Amazon, right. So AWS, EC2, architecture, right. So you can start with that. Okay. So details. So now it will give me the details. So it will give me the details. My thing is that then I can go to the YouTube and understanding something, and I can go over here, or I can say, right, YouTube లో ఉన్న ఎలా తెచ్చుకోవాలనేది we can go to the using the perplexity. సో అక్కడ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని యూట్యూబ్ కి అనేది we can say, so this is coming from the perplexity, right? So perplexity can give the information, right? So there you can introduce the perplexity saying that, yeah, the design actual 1 million users. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇక్కడంతా ఇస్తుంది. And we are, okay, right, give me the, yeah. Okay. So తర్వాత we can chat more. Okay, so we can chat more. And the perplexity, I shown lot of time, and you can introduce saying that, same thing, right? I am a 10 years experience with stack developers, and they give me EC2 YouTube videos. సో అనే దాని మీద ఒకసారి అది ఇచ్చిన తర్వాత then we can browse more. Okay. So browse more, then we can put in the, right? So we can put it that in the notebook LM, and you can dela, right? More. So అటువంటి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లో వచ్చేయాల. సో ఎక్స్పీరియన్స్ లో perplexity, then it is giving the YouTube links. So then, right? So do from the notebook LM. Right? So something like this. So here we are learning and we are understanding the, say, on registered users, very common patterns are, okay, right? So here it is saying, so rough capacity models, sanity check, said very common pattern is 5 to 10% monthly, 10% monthly active per day. So 50K, 100K, అంటే 1 million ఒకేసారి రారు కదా అనే టైప్లో. సో పీక్ అవర్ 10% డైలీ అనుకుందాం. So 5K, 10K users in your business busiest hour, and each active users may take 5 to 10 requests per minute. So while active, so now let's take a mid range, 7,000 concurrent to active users in peak hour. So 10 requests per minute to, so తర్వాత 70,000 requests per minute. Okay, so తర్వాత 1,000 requests per second. So ఇది ఇంపార్టెంట్. So that's where, right, ఒక 1,000 requests per second ఉన్నప్పుడు run app node go.net, the modern purpose EC2 M7 large అనేదాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు అనేటప్పుడు. సో తర్వాత, right, 200, 500 లైట్ వెయిట్ ఉండొచ్చు. Okay, so అనేది then we can say good DB and cache we can put it. And so these are all the, now the, right, my experience actually to from here what I'm learning that my expertise that I can serve the, so I can know. Okay, so this is my experience actually. This is the point. And so now you can say you are in the beginner stage. So you are in the beginner, just identified. So then I can create a and applied. So ఇక్కడ అంటున్నాం. సో PhD అట్లా 7 types పెడతారు, లేకపోతే ఎందుకులే మాకు 4 types అనేది మీ ఇష్టం. సో అనేది, సో లెవెల్ ఐఎమ్ ఇన్ ద బిగినర్ లెవెల్. అండ్ అప్లైడ్ అనేది మనం రియల్లో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్. ఓకే, సో అనేది అప్లైడ్ ఇస్ దిస్ వన్. సో అవర్ టార్గెట్ సమ్ డే ఈజ్ 1,000. ఓకే, సో అనేది లేకపోతే 1,000 అనేది. సో దట్స్ అంటే దీన్ని లిటరల్ గా అట్లా తీసుకోవాల్సిన ఇదేం కాదు. బట్ ద కీ థింగ్ ఈజ్ దట్ 1,000 ఫర్ రిక్వెస్ట్ పర్ సెకండ్స్ కి ఈ EC2 లో హిట్ చేసినప్పుడు వెదర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా హిట్ అవుతాయి, ఎన్ని బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయి, వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ రేట్స్, అండ్ దేర్ ఇస్ రైట్. సో దట్స్ ఆల్ ద PhD level
things actually. Okay, so then we can say, then I have a general purpose EC2 and M7 large తో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని, రైట్? సో అనేది అసలు ఇటువంటి థింగ్స్ ఉందా లేదా అనే దాన్ని మనం చెప్పాలా అనే యాంగిల్లో. సో దెన్ వీ కెన్ సే కెన్ సస్టైన్. సో ఇది M7G 200 to 500 లైట్ వెయిట్ రిక్వెస్ట్ పర్ సెకండ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంట. సో ఇది ఓన్లీ నీకు థియరిటికల్ గా ఉన్నా ఓకే, సి రైట్. సో థియరిటికల్ గా ఉన్నా ఓకే. సో దెన్ వీ కెన్ సే బిగినర్ అనే టైప్ లో. సో నో వీ కెన్ సే సో థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. సో అట్లా ఇటువంటిది ఉంది అనే దాని మీద మనకు ఐడియా రావాలి కదా అనేది నా ఇది. So then 5 apps. So that's where we are doing, and here we are saying that resizable, okay, the capacity. So ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఐడియా వచ్చింది కొంచెం ఉన్నప్పుడు, అండ్ మేబీ వీ కెన్ పుట్ వన్ మోర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ అప్లైడ్ అనే దాని మీద రియల్ టైమ్ లో ఉందా, తర్వాత దీన్ని ఏదన్నా యూజ్ కేసెస్ లో కవర్ అప్ చేసాము అనే టైప్. సో దెన్ ఐ కెన్ సే రైట్. సో రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మనం కొంచెం అనొచ్చు, రైట్, కేస్ స్టడీ ఫర్, ఓకే, సో అనేది అనొచ్చు, రైట్. కేస్ స్టడీ ఫర్ అనేది ఇది ఒక చిన్న లైన్ లో చెప్పాను, బట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంట్ లో, బట్ వీ కెన్ ఇంట్రొడ్యూస్ అగైన్ సేయింగ్ దట్ ఫర్ ద రైట్ కేస్ స్టడీ అనే దానికన్నా రైట్ కేస్ స్టడీ, రైట్ కేస్. సో 3 కేస్ స్టడీస్ అని అనొచ్చు. 3 కేస్ స్టడీస్, వన్ ఫర్ ద, ఓకే, వన్ ఫర్ ద సెకండ్ కేస్. Right. So then there is a case studies, right? So there is a case studies, and I can say, so 3 case studies, one, okay, so capacity, one, we are focusing on the healthcare and ive kabatti you guys can decide, one for accounting, 2 for education, okay. So then 3 say real estate or job search అనేది, లేకపోతే we can put all our 5. So that's also fine. Right grade is right. So అనేది ఇక్కడ it is also no, right, EC2. So అనేది దాని మీద we can put everything on this one. Now we are getting the case studies. So ఈ case studies మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం, and we can bring that into our intro. So here we reconciliation 1. సో ఇక్కడ మనకి ఎవరైతే అకౌంటింగ్ వాళ్ళు ఉంటారో దట్ గై కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓకే. సో అనే దాని మీద. సో హియర్ ఈ కేస్ స్టడీస్ మన దాంట్లో పట్టుకొస్తాం. నౌ వీఆర్ సేయింగ్ దట్, సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ స్టడీ, వీఆర్ లెర్నింగ్ resizable computing capacity. Okay. So that's very important. The resizable computing capacity as a SaaS accounting platform provide a real-time profit and loss dashboards, invoice processing, reconciliation. It's 25,000 SMVs scaling 1 million plus customers, and during a fiscal year end March, June, September, December. Heavy workloads including bulk, the ingestion and automated reconciliation, right? Reconciliation with the bank feeds, tax computations, regulatory report generation, real time. The problem is that year-end period, 5x CPU load and invoice upload windows. So ఈ టైంలో sudden spikes are happening. తర్వాత మన కాస్ట్ తగ్గించాలి కాబట్టి it is going to go down. And AI-based anomaly detections, the CPU burst, the fixed ECU served, right, over provisioning, wasted right, over provisioning చేస్తే ఇంత వేస్ట్ అవుతుందంటే poor performance during the peak 2-hour windows, delays in the tax, unhappy CFO. Solution 1 is a resizable compute for the auto scaling. So then he's saying that, right, take the M7G X large instances on the 4 vCPUs and 16 GB, the VRAM configured under auto scaling group behind the ALB. So then the scaling out is a, right, CPU, then 55%, then SQSQ depth is a 500 messages, LBQ request 1200 instances per minute, SQSQ depth is a 1. So compute burst cluster, a worker pool dedicated to ledger reconciliation, report generation, fraud detection, uses schedule scaling, batch processing line. So batch processing 2x large, 1x large spot to fleets also. So taken and billing dashboards on. Okay, yeah.
38 one there. So now I can mark that. So here, so I created a case study, and all right. So this is the one I can say yes. Okay. So I have done actually. So so our case study will publish in our, so this one. So then again for these ones. So in the luxury అనేది ఒకప్పుడు లేదు యాక్చువల్గా. Now we are getting this is the one. So then I can say, so Amazon Elastic Compute offers a broad set and deepest computing platform with a 1000 instances and choice latest processor and storage, network and operating system, and purchase model to help to best match the workload. Is a broad set deepest platform, the 1000 instances and choice of the latest processor. Okay. సో ఇక్కడ 1000 ఇన్స్టెన్సెస్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనే టైప్ లో. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను వచ్చే లోపల అంటున్నా అంటే, సో నౌ వీ కెన్ సే టు డాక్యుమెంట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఏ కొంచెం ర్యాండమ్ గా ఉన్నా కానీ ఓకే. ఓకే. సో అనేది నో ఐ కెన్ సే ద రైట్. సో అనే దాని మీద, సో అట్లీస్ట్ నో ఐ కెన్ సే అంటే దీన్ని అంటే స్పామ్ చేయబాకండి మళ్ళా, బట్ వీ కెన్ సే రైట్, మేబీ వీ కెన్ సే ద వన్ మోర్ లెవెల్. సో ఇన్సర్ట్ అనేది పెడదాం ఇక్కడ, లేకపోతే ఫీచర్స్ అనేది ఇంకోటి పెడదాం. సో మేబీ దట్స్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ హియర్, రైట్. మోర్ డీటెయిల్స్ అనేది సంథింగ్, రైట్. సో అనేది ఫీచర్స్, సో అనేది వీ కెన్ సే. సో లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. ప్రాసెసర్స్, స్టోరేజ్ అనేది అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ వచ్చేసి ఒక 10,000 ఉన్నాయి అనేది, సో నేను చెప్తున్నాను. దాని వాల్యూస్ ఏదైనా ఉంటే వీ కెన్ సే, రైట్. ఏదైనా వాల్యూని కావాలంటే ఇక్కడ పెట్టండి అని మేబీ. సో దిస్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ లిటిల్ మోర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్, బట్ ద కీ థింగ్ ఈస్ దట్ we want to understand the EC2 means. EC2 means it should be a processor, and it should be latest processor network. So we can dig deeper much more. Okay, so ఇట్లనే చేయొచ్చు, లేకపోతే మనకి ప్రాసెసర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా అనేది యూ కెన్ క్యాప్చర్ హియర్ ఆల్సో. దట్స్ ఆల్సో ఫైన్. బట్ ద కీ థింగ్ ఈస్ దట్ సో EC2 is nothing but combination of the processors ఇదంతా అన్న టైప్ లో. And okay, so they are supporting the Intel అనేది. సో రైట్, ద ప్రాసెసర్స్ వచ్చే లోపల. సో ఎవరన్నా మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకో, రైట్, AMD వాడినంటే AMD అన్నప్పుడు మనం నోరెళ్ళ పెట్టకూడదు అనే టైప్ లో. Yes, right. So this is the guy is going to do that, and they will update if the GPUs kanunte ఇది ఉంటుంది అనే టైప్ లో. Now we are saying that so there is a Mac instances also it is supporting. So అనేది. So yeah, so then we are saying, so that's what we are learning, right? We are learning, we are understanding on the, so this one, and we are saying there is a 400 gigabits ఇది వచ్చినప్పుడు. So అనేది. Now we are getting again, we are saying if I don't know on the one, so I can capture, so this one, but at least one real time లేకపోయినా case studies ద్వారా అన్నా కానీ, case studies, right. So right, right. So right, case studies for, so ఇది అంటున్నాను 400 for utilizing, right, utilizing. సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద, రైట్, వీ కెన్ అండర్స్టాండింగ్ ద 400 GBps అనేది అసలు ఏంది అనేటప్పుడు అగైన్ మనం నోరెళ్ళలో పెట్టకుండా ఉండేదానికి అనమాట. సో హియర్ వీఆర్, రైట్, నాలెడ్జ్ అనేది మన దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్, 400 GBps నెట్వర్క్, అల్ట్రా low latency market execution, a global financial firm, HFT platform, trade UK, right? This one. సో దెన్ వర్క్లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నానో సెకండ్. సో ఇప్పుడు అదే అంటాం కదా, ఇప్పుడు మన దగ్గర వేసే వాళ్ళు డబ్బులు లాగేటప్పుడు అట్లా ట్యాప్ చేయగానే చిక్ అని, రైట్, దే విల్ కట్ ఇట్ యాక్చువల్గా అవర్ మనీ. సో దానికి ఇంకా అటువంటి సిస్టమ్స్ మనం డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే నీడ్ టు బి ఇంత ఇంత GBps అనే దాని మీద నానో సెకండ్స్ లెవెల్ మార్కెట్ డేటా ఫీడ్స్, సో రియల్ టైమ్ అండ్ 50 మైక్రో సర్వీస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది. సో దట్స్ ద రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంత CPUs
ఇంత జరిగినప్పుడు ఇంత జరిగినప్పుడు అండ్ దిస్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు బి లైక్ సింగిల్ పోర్ట్. సో ఇది తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్స్. సో ఇట్లా అండి మొత్తం అర్థం కాకపోయినా కానీ ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ యా రైట్ పాయింట్ జీపీ నోట్స్. సో ఇటువంటి మోర్ థింగ్స్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతాం అన్నట్లు అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. అయితే ఒకప్పుడు ఇంత లగ్జరీ లేదు. సో మనం దానిని ఇట్లా టైప్ కొట్టామనుకో, రైట్, ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద నాన్ సెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్గా అనేది. సో హియర్ నువ్వు నిజంగా చదవాలన్నా కానీ చదవలేము. బట్ నౌ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ సెకండ్ ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్గా. Okay, so that's where I can say we dig deeper and understanding what is the high performance computing is. Then I can ask that what is the case studies for అటువంటి మెయిన్ వాటిని అడగచ్చు, జీపీని అడగచ్చు. సో తర్వాత then I can say write an FAQ or I can go. So that's what the um, PhD level research means. We will slowly. So దానికి ఎవరన్నా ఓకే, సో ఒకసారి మీరు చేసిన తర్వాత వీ కెన్ పుల్ మోర్ గైస్ యాక్చువల్గా. దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ యూజర్ గైడ్ అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏంది, ఫ్లీట్స్ ఏంది, నెట్వర్కింగ్ ఏంది, ఇంతకు ముందు చెప్పింది. నౌ దే విల్ డిగ్ డీపర్. సో మనకి రియల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి రైట్ మన మైండ్ సెట్ ఇటువంటి కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ ని అటాక్ చేయాలన్న యాంగిల్ వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, సో రైట్ ఎర్లియర్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు ద ఐఐటి గైస్ అండ్ super sophisticated guys only. Now it's a true democracy now, right? Where the knowledge is anybody can capture. So here we are understanding. So ఇక్కడ ఉన్నది C7 means it's series, options means this one, generation is say, right? So this one. So ఇటువంటిది కూడా ఏదన్నా చూసినప్పుడు సో దేర్ ఇస్ మీనింగ్ అనేది మీకు అర్థం కావాలి. సో TX large, so then total everything belong the instance type and this is instance family M7. So you don't, yeah, so ఏదో చెప్తున్నారని కాకుండా we need to keep focus on. Then I can say I know the right the instances కి ఉండేది. Then I can say uh, right what is AMI. I know if I know AMI, so then I can say I can put this saying that the EC2 there is a right AMI actually. So I know AMI, I know instance type. ఈ diagram చూసిన తర్వాత I know instance type. Okay. So then I can say, right? ఇంకొంత తెలిస్తే then I can claim that instance type is much more advanced. సో ఇట్లా చదవాలా గైస్. ప్రతిదీ కూడా మనకి అటువంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ తో వస్తుంది. బట్ ఇన్ ద ఏఐ వరల్డ్ వీ వాంట్ టు కట్ డౌన్ దిస్ వన్ టు ద okay. So that's it guys. So yeah, I think I enough information ఇచ్చాను. And apply the same thing for your technology and apply the same technique for your requirement. సో ఇక్కడున్న